And of course, our Secretary of Health, Dr. Francisco T. Duque III. Secretary Francisco T. Duque III will now give the statement on the MDRP. Okay, thank you very much, Dr. Meng. And once again, in behalf of the DOH, I am pleased to welcome you all to our press conference. In particular, the signing, this is with regard to the signing of the EO 104 by our President on the maximum drug retail price. No? So we at the Department of Health laud the recent signing of EO number 104 on the maximum drug retail price, or better known as MDRP, by President Rodrigo Roa Duterte, cutting the retail prices of some 87 high-cost medicines by as much as 58%. We are indeed grateful for the support and genuine care of our President in looking out for the health of our people. And this will certainly propel us toward universal health care, which will broaden our agenda to make comfortable lives for all Filipinos. The DOH has submitted its recommendation to the Office of the President to expand the scope of medicines subject to MDRP to include 122 additional medicines. Proposed medicines address leading diseases such as hypertension, diabetes, heart disease, chronic lung diseases, and major cancers. The list also includes high-cost treatments for prematurity, chronic renal disease, psoriasis, and rheumatoid arthritis, requested by patients as well as consumer organizations, as well as several medical societies. The DOH, together with the Department of Trade and Industry, DTI, and stakeholders, was also tasked to review the price reduction of the remaining 35 drugs to finalize the list covered by the EO. Meanwhile, the ceiling prices for the 87 medicines with 133 formulations at the point of wholesale and retail shall already be imposed in both public and private retail outlets, drug retail outlets, that is, including chain and independent drug stores, hospital pharmacies, health maintenance organizations, and other outlets within 90 days. The MDRP is still subject to special discounts to senior citizens and persons with disability. We will immediately issue an administrative order to ensure the effective implementation of the EO on MDRP and disseminate the implementing guidelines to all our stakeholders. Violations of these price caps will be dealt with in accordance with the Cheaper Medicines Act and other relevant laws together with the DTI and the FDA. In November 2019, DOH reported the results of the Ulat ng Bayan survey conducted by the Pulse Asia, showing that 99% of Filipinos do not buy all of their prescribed medicines because of unaffordable costs. The survey also showed that 71% of Filipinos are only willing and able to spend less than 1,000 pesos for a month's supply of medicines, while only 24% are willing to spend up to 5,000 pesos. With the limited ability of many Filipinos to support even their basic needs, how can they even pay for expensive medications which could amount to 5 million pesos to treat cancer, for example? We cannot accept these sky-high prices as the norm. The industry and health institutions must be socially responsible and ensure that medicines are within reach of the ordinary Filipino. All of us should be sincere in providing fair and affordable access to medicines. The health of our people is primordial as ever over business interests. This ends my statement. Thank you, Secretary T. Duque, for the statement on the MDRP. Dr. Melissa Guerrero from the Pharmaceutical Department will now present the scope of the Executive Order number 104 regarding the MDRP.
Okay, just to give you a brief overview of the expansion of the executive order on the MDRP. So we have Executive Order 104, which now expands the MDRP from 5 drugs currently to 87 medicines. So in terms of formulations, you have 133 formulations. So in summary, paano po yung price reduction? So the average price reduction of the current 87 medicines can be 31%, but the maximum price reduction is up to 58%. So again, we are covering 87 additional medicines. So individual medicines like amlodipine, so meron kayong cancer drugs, and then in terms of preparations, 133 formulations. Yung may mga 60 milligram in terms of bottle, in terms of vials. And then for the second tranche, so initially we proposed 122, remember. So there is another list of 35 medicines that we will now work on. We will review further with the Department of Trade and Industry within 30 days, and this will be added to the current list of 87 molecules. Next slide. So what were the criteria that we considered? One, of course, kailangan po yung nag-a-address po ng pinakamataas na burden ng sakit dito sa Pilipinas. So maraming may hypertension, diabetes, so makikita nyo po yung listahan namin, marami po doon mga maintenance medicines. Nakinig din po kami sa mga mungkahi ng pasyente kasi meron po talagang mahal yung mga presyo ng gamot. Yung katulad nung may mga psoriasis. So sino sa inyo yung may psoriasis, yung very disabling pero in terms of treatment cost, hindi nila kaya kasi hundreds of thousands per month or per year yung treatment cost. In terms of competition, tinignan din namin. So yung pong unang listahan, nag-iisa lang po yung nagbibigay sa atin ng gamot na yon. So, nag-iisa po yung manufacturer. In other words, wala pong competition sa market. The fourth one, yung pag tinignan po nyo ang presyo compared with other countries, so ASEAN, even the high-income countries, sobra pong taas ng presyo dito sa Pilipinas. So, yun po yung mga tinarget natin ng mga gamot ngayon under the MDRP. So, in summary, so, if you look at the breakdown, so marami po na gamot nakabilang doon, mga gamot for diabetes, gamot for hypertension, marami din pong gamot sa cancer, marami din pong gamot yung mga sa post-transplant, so kidney diseases. So, ito po yun talagang mabigat yung impact po sa pasyente. Meron din po mga pakonti-konti na tinamaan, mga antidepressants, so for mental health patients, yung mga sakit sa puso, meron din pong gamot para sa neonatal diseases. So, example po, paano po yung pagbaba ng presyo? Tingnan po natin ito, for example, yung insulin glylucine. So, this is an insulin, so for diabetes. Ang current prevailing market price niya, 818 pesos per pen. Bababa po siya to 435 pesos. Yun pong tignan natin yung isang cancer drug. So, trastuzumab, marami pong gumagamit nito for breast cancer. So, currently, kung bibili ka ng isang vial, so, mabibili nyo 50,700 per vial. Per vial po yan. And then, bababa po siya to 36,000 per vial. So, that's around 28% reduction. Then, another cancer drug, yung apatinib, ito naman po pang liver cancer. So now, you can buy per tablet, 7,600 per tablet. So, halos kalahati po yung ibababa to 3,961. Subject pa po ito sa discount. So, special discount. Kung person with disability ka or senior citizen ka, meron ka pa rin 20% discount. So, ito lang po yung ibang example. So, we can provide you the longer list and the prices na dapat po nakapaskil ito sa mga ospital at mga drugstore. So, ano po namin yun? I-enforce po namin na kailangan, inform po ang pasyente. So, all drugstores will have to make available the prices of drugs in a conspicuous area. So, salamat po. Magandang umaga. Okay, question. I will find more releases preparing for our Yes, ma'am. So, we'll be limiting 5 questions for Secretary Duque regarding the MDRP. So, let's limit lang po our questions with MDRP so that we address po natin po ito. Thank you. But of course, my two companions can still answer questions. Sec, nakita po natin, malaki po yung reduction
in some medicines po. No? Ano po ba yung rason bakit po napakamahal dati yung prevailing price ng mga gamot po na ito? Well, apat ang kadahilanan kung bakit mataas po ang presyo ng gamot sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Unang-una, limited competition, no? Pangalawa, yung disease burden. Siyempre, yung demand mataas. So, ang nangyayari, itinataas nila dahil nga kung may sakit ka, kapit patalim ka nga, hindi ba? Kahit na anong maibenta mo, uutang ka, malulunod ka sa kumunoy ng utang, pangungutang para na makabili. Yung tinatawag mo inelastic, price inelasticity of demand. So, pangatlo, yung atin high price arbitrage o yung differential compared sa ibang bansa, yung atin presyo mataas ng di hamak. Kumpara sa ibang countries, no? And the fourth will be yung mga patong throughout the supply chain from the manufacturer that also imports, and then from the wholesaler to the trader to the retailer, which includes the point of sale, the pharmacies and the hospitals. So, yan ang mga kadahilanan kung bakit mataas ang presyo ng gamot sa Pilipinas. So, we welcome the President's decision to finally sign the EO 104. Sir, just to clarify, kailan po yung talagang implementation nito? 90 days from signing of the EO. So, magbilang tayo, kailan ba ito pinirmahan kahapon? Maglalabas po tayo ng admin order para isakatuparan itong EO by way of a clear implementation plan. Sir, binabanggit yung sa statement po ng PHAP, yung mga companies na po, they will suffer following this? Well, madalas nilang sabihin yan, pero tingin ko, sa bandang huli, dahil mas nadami ang taong makakabili ng kanilang mga dating mahal na produkto na mabababa ang presyo, ay dadami naman ang kanilang consumers, dadami mga ang tatangkilik dito po sa kanilang mga produkto. So sa volume, mababa yung kanilang kita, pero expanded ang volume. So pwede naman nilang mabawi yung kanilang profitability. But what is more important to us is that such high quality, ang mga dekalidad ng mga gamot ay pwede pong mabilipisyuhan ang mas nakararaming mga kababayan natin, lalo na po yung mga naghihirap, ngunit ay sila po ay talagang nagdurusa dahil sa mga sakit katulad ng cancer at mga iba pa pong karamdaman. Sir, the last time na nagkaroon ng MTRP was a decade ago. 2009. 2009. Bakit po tumagal ng 10 years at kung alam naman pala natin na posibleng gawin ito? Siguro, kaya ako binalik dito para after 10 years, may sakatuparan yung second round of MDRP. Pero siguro yung tanong mo, baka pwede sagutin ng may institutional memory. Bakit hindi na po ito pinalawig at pinahaba yung listahan for maximum drug retail price? Sir, may projection po ba? Like, kailan mararamdaman yung impact nitong price ceiling in terms of the health, mga number of Filipinos na getting sick? Well, unang-una, 90 days from the signing of the EO, ay imo-monitor na ng DOH matapos siya mag-issue ng admin order yung talagang tumatalima ang mga pharmaceutical, ang mga pharmacies, butika, hospitals, at lahat po ng may kinalaman sa supply chain ay magbababa po sila ng presyo ng kanilang mga gamot. Secretary, just to give the public a clearer picture, yung data lang po sana kung ilan po yung mga Pilipino na mabebenepisyohan ito. Of course, priority yung mga senior citizens, but yung mga nagme-maintain ng gamot, do you have any data para at least makita po ng publiko kung gaano kalawak yung saklaw po nito?
Ang tinutukoy mo yung mga senior citizens needing maintenance drugs and medicines, no? Pagmalagay mo na 7% of the total population accounts for senior citizens. So that will be about 7 million of our 100 plus million population. So yun ang impact immediate sa kanila. Okay? On top of their senior citizen discount, meron pa silang MDRP. Okay? Na mga halos kalahati ang mababawas. So doon talaga ramdam ang impact ng EO na ito ni President Duterte. Oh, yeah, kasama yung alam niyo ang cancer mas madalas po ito mangyari sa elderly age group. Ano po, mas madalas. So that's the second impact consideration ay itong mga sakit ng mga nakatatanda on top of the chronic diabetes, hypertension, chronic renal diseases ay itong cancer talagang malaki ang impact. The treatment cost for cancer may be anywhere from annual treatment cost maybe from 1.5 million to 5 million. So given this EO, there will be a substantial reduction and therefore affordability will improve and patient care will also improve, and that is the outcome that we all desire. Sec, yung prices na pinopose po natin sa executive, sino po yung, paano po tayo nag-arrive at dito sa mga suggested natin na retail price? Kasi katulad nung dun sa amlodipine, parang yung current price niya ngayon is 31, pero ang lumabas dun sa EO is 22 pesos lang yung markdown. Paano na-drive at yung mga prices na? I'll give the mic to our head of the pharmaceutical division, si Dr. Melissa Guerrero. Mahaba yung review na ginawa natin, di ba? So, unang-una in-announce na to na magre-review talaga tayo ng mga presyo ng gamot. Time pa ni Secretary Obial, di ba? Naalala niyo po, nagsabi ang Pangulo na gusto niya bumaba ang presyo ng gamot. So, panahon pa po noong 2017, sinimulan po yung pagre-review ng mga drug pricing policies ng Department of Health. Bumuo siya ng committee, tapos dumating si Secretary Duque, bumuo rin siya ng committee. So, we have a very highly technical committee po. May mga ekonomista, may clinician, may epidemiologist, and then very intense po yung pag-review ng presyo. Tinignan yung mga presyo ng similar na gamot sa ibang merkado, tinignan din yung mga patong. So whatever data that we can really cull from existing data, hindi po madali, kasi hindi po ganon ka-readily transparent ang presyo ng gamot even at the global level. But we tried our best to be really thorough with the price review. So, ang layon lang, maipantay ang presyo natin para tuwing magre-report tayo sa international, hindi naman i-report natin ang taas po ng presyo ng Pilipinas relative to other countries. Kasi matagal na tayong nagre-report na ganon, hindi ba? So, tama lang na ibaba natin at least at the price level, pinantay nga lang po dun sa mas mayayamang bansa na mas hamak, na may kakayahang magbayad. Pagkatapos po noon, nagkaroon din tayo ng mga consultation with the stakeholders. So, nandyan po yung retailers, the drugstores, the hospitals, para intindihin po ano po yung mga patong na inilalagay nila on top of the wholesale. So, tinignan po ano po yung mga average markup, ano po yung kailangan na ipatong para meron din silang return of investment. Kasi kailangan din naman nilang kumita, hindi po ba? So, nag-set po ng presyo according to ano yung prevailing wholesale price relative to the international market, plus yung pong patong na katanggap-tanggap naman po sa mga retailers at sa mga hospitals, considering na meron po tayo mga tinatawag na discount, hindi po ba? So, nag-incorporate na po tayo ng discount, tsaka yung VAT exemption din. So, kinonsider po lahat yun ng gobyerno. We have to excuse the time because of the interagency task force meeting. So, we'll entertain 5 more questions. To Dr. Melissa, hi po. May I ask, how many of these medicines are patented and how many are not all patented? I think
practically all. Kasi yung unang listahan po ay tinignan namin single source. Ibig sabihin, pag tinignan niyo po yung providers dito sa Pilipinas, isa lang yung manufacturer. Probably some are off patent, pero kung titignan niyo, hindi rin po namin alam bakit iisa lang yung player sa market. When in fact, kung off patent siya, dapat meron ng ibang generic competitor, di po ba? So, yung unang listahan na 122 will comprise of drugs na talagang wala kang ibang competition kundi sila lang yung nagbebenta. And second question, a lot of businesses are saying that implementing this kind of scheme is actually encouraging more out-of-pocket spending for most Filipinos. And we have a universal healthcare. So how do you answer to Hindi this? ko po ma-imagine bakit po magtataas yung out-of-pocket. Binaba nga natin ang presyo. Di ba yan nga yung umaaray yung mga tao. Ang taas po ng presyo ng gamot sa Pilipinas. So by lowering the prices, then easily you can reduce the out-of-pocket cost. Pangalawa, dun sa universal healthcare agenda, hindi na lang po naikwento ni Secretary Duque kanina. So hindi lang naman price reduction yung iniisip ng gobyerno, although it is well within the right of the national government to reduce drug prices when necessary. Kasi kung talagang sobrang taas, hindi naman pwedeng magpabaya ang gobyerno at hayaan lang na gumagastos ng malaki ang pasyente. So, meron din po kaming mga ginagawa na mga access programs. So, tinatanong niyo kanina, why did it take the government another 10 years? So, in between those 10 years, ano po ang ginawa ng Department of Health? Di ba po, naglagay tayo ng mga breast cancer access program, naglagay po tayo ng mga libreng gamot para sa mahihirap sa mga RHU. So, inuna po yung mga subsidy. Ngayon po, palalawigin under the Universal Healthcare Act dahil nakalagay sa Universal Healthcare Act, within 2 years, kailangan magkaroon tayo ng outpatient drug benefit. So, nagtatrabaho na po ang Department of PhilHealth para po gawing totoo yan, yung universal healthcare. So, mamaya po magmi-meeting po ang Department of Trade and Industry at ang Department of Health, yung pong tinatawag na price negotiation and pool procurement. So, ano po ang plano ng gobyerno dito? Remember po, nagtayo tayo ng mga malasakit centers. So ito po yung mga pinupuntahan ng mga mahihirap na pasyente, may mga cancer, merong mga end-stage renal disease at often ang kanilang reklamo, wala kaming access dun sa gamot. So we are now jointly planning na magkaroon po ng pooled procurement at kung kailangan, makikipag-negotiate po sa mga kumpanya para po dito sa mga malasakit centers maging mababa ang presyo ng gamot para sa gobyerno para po ma-extend natin yung fund for the malasakit program. Wait lang, follow-up. Because you mentioned about pooled procurement. This is something that PHAP has been pushing for even without the imposition of the maximum drug retail price. So, i-push kasi nasa Cheaper Medicines Act po yan. Ginagawa rin po yan ng Department of Health for limited programs. Remember po, ang vaccines pooled procurement tayo, di ba? So, nagpo-provide tayo. Ang gagawin lang po ng Department of Health, i-expand natin yung pooled procurement. Kasi ngayong universal healthcare, kailangan mas marami po tayong maibigay na libreng gamot or subsidy po dun sa ating mga, lalo na po sa mahihirap. I-expand lang natin. Nasa batas na po talaga yung pooled procurement and price negotiation. Ma'am, what about if on the ground po may consumers na makita nila yung ibang pharmacies hindi nagko-comply doon sa suggested price, where can they report? As regards to the implementing guidelines and AO, we will issue that. Actually, Dr. Meme and I, nag-usap na kami para mabuo na din namin yung TWG to draft po yung AO para dito ma-implement natin at may cascade natin sa mga stakeholders. Those violations na nakasaad dun sa batas, of course, we will have to kukunin ho namin at ilalagay din namin yun sa AO. At as regards kung ano yung papano at kanino ninyo ito isusuplong or ire-report, of course, Department of Health. And we will, in the implementing guidelines, specific po ilalagay namin din po sa office. What? I-monitor natin talaga tong impact ng mangyayari, di ba? Kasi may mga banta, ganyan. Oo, pero sinasabi nga namin, hindi po unfair yung ginawang pagpepresyo ng gamot ng gobyerno. So, ipinintay lang natin yung presyo relative to other markets. We did not even, kumbaga, kung ito ay mayamang bansa, pinantay lang natin. Actually, hindi siya.
At saka handa naman ng gobyerno na meron namang mechanism tayo na mag-import through PITC Pharma. Meron po tayong mga ganoong hakbang. Meron din pong kakayanan yung mga local pharmaceutical industry na sila yung mag-provide in case na umalis ang mga ano. Pero hindi namin yan siguro kailangan makipag-work tayo in partnership with them. At yun naman yung pangako ng gobyerno na under the universal healthcare, so magkakaroon ng outpatient drug benefit, lalagyan ng gamot, yung mga, lalo na po yung mga pampublikong ospital, unahin yung malasakit center, at dito po may business, may business opportunities for the industry. Okay? Ma'am, so just to be clear, hindi po worry ang Department of Health na baka mag-pull out yung ibang funds, na baka po mag-pull At yung ibang pharmaceutical companies, especially the types of medicine na sinasabi ninyong walang competitor. Pantayan natin. Pero yun na nga, meron pong mga mechanism sa batas na magpo-provide ng access for those eventualities like importation. Nag-express din ang local pharmaceutical industry na kaya nila na to take over the supply of the market kung mangyari man yon. Pero yun na nga ang sinasabi namin dun sa PHAP. So we will work with you para po magkaroon tayo talaga ng access, yung honest to goodness access through the universal health. But have you received any threats from any pharmaceutical companies that they will Expression lang sila through their position papers. But we are happy that they are willing to work with the Department of Health. Fines na nakalagay po sa RA 95. Nandito po sa batas na ito sa Cheaper Medicines Act, nandito po nakasaad na mag-i-impose po ng fine or pagkakulong based on the discretion of the court. Meron pong amount po na inilagay po doon sa batas. I will have to go back to you po, ibibigay ko po, but around 100,000 to basta may range po, may range. We'll just give you the exact ano po. Ma'am, one of the recommendations ng PHAP, kasi parang sinasabi nila na hindi nga sila ayon dito sa MDRP, pero ang suggestion nila ay ang government ay mag-conduct ng bulk purchasing na lang and sa mga hospitals na lang i-access itong mga cheap medicines na to. Bakit hindi mag-work yung ganun na setup? Hindi po natin sinasabing hindi mag-work, but to approach pricing, hindi po kasi sinasabi natin na ito lang yung gagawin, di ba? So, multi-pronged po ang strategiya ng gobyerno. So, hindi porket magpo-pooled procurement. Kasi hindi naman lahat mabibili ng gobyerno. Hindi po ba? So, sa government, for example, may tinatawag po tayo na Philippine National Formulary. So, ito lang yung, dahil essential medicine sila, so ito yung mga gamot na nag-a-address ng mga pangunahing sakit na prevalent sa Pilipinas, mga pangangailangan. Meron mga hindi rin nalilista dun sa National Formulary. Pero ito po ang unahin ng gobyerno na mag-provide tayo ng access para po sa mga pasyente. Meron po talagang sobrang mahal na gamot na kahit po sa ibang bansa hindi mabayaran. Ano po ang gagawin doon? So, hindi naman pwedeng mataas lang ang presyo niya at kung may nangangailangan pasyente, bahala na lang po ang pasyente. So, dito po pumapasok yung ibang instruments in the law, andyan po yung MDRP. Okay, so, tuhog-tuhog po ang strategy. May pooled procurement, price negotiation for single source. So, hindi namin sinasabi sa PHAP na price reduction lang tayo, MDRP lang tayo. Gagawin din yun. Ginagawa na po yun for some of our access programs in the Department of Health. Pero dapat holistic din ang pag-approach po sa presyo ng gamot at magkatulong ang gobyerno at ang industry. Di ba? Gagawin ng gobyerno yung kanyang portion. Gagawin din dapat ng industry yung kanilang responsibilidad na mag-provide ng affordable access to their medicines. Doc, you've mentioned po earlier that you will be also obliging yung mga pharmacies and
how will be the measure of this po, yung posting po nitong list ng mga gamot? Of course, it will be a bigger scope again. Yung implementation of this and the coordination with the LGUs para ma-assure na talagang susundin po ng mga pharmacies yung drug prices po natin. Ng MDRP naman, sumunod naman yung mga drugstores. But the scope nga, 5 drugs yon, and then some are voluntary. So, before, nag-distribute po kami ng posters sa mga drugstores, nakapaskil po yon. But this time around, dahil nga napakarami nitong gamot, baka po menu list po ng gamot na kailangan available po sa consumers. Ipapakita sa consumers, ito po yung drugs na subject sa price reduction ng government para po informed ang ating mga consumers. So, we will require them to have a menu list. Ma'am, do you have any report kung may nagsara o naapektuhan po dito sa implementation po ng first stretch po? We have had 3 impact evaluation ng Cheaper Medicines Act, yung first round. Kasi nga, 5 lang yung dating scope nung price reduction. And ang naging overall result nun, dahil nga lilima lang, so many of the consumers were asking to expand and then to target the medicines na talagang yun ang kailangan nila. And over the past decade, nakita po natin not only in the Philippines but globally, dumating po yung mga bagong gamot na talagang mahal po. So, kung meron kayong mga kamag-anak na may cancer, so nasubukan nyo siguro magpunta sa private, tapos sisingilin kayo sa isang cycle, merong 100, mahina na yung 100,000, di ba? So, dumating yung mga bagong gamot na ngayon, mahina na po yung 1,000,000 piso, saan kukuha yung pasyente? Kaya po dumami yung mga pasyente ngayon sa medical assistance program, so sinasabi po namin matutulungan sila, pero may limitasyon din kasi ang tulong ng gobyerno. Kaya, meron po tayong mga instrumentong katulad nito, katulad sa batas, yung MDRP, para po mabawasan yung out of pocket. Sa mga drugs na covered ng itong bagong ilang percentage yung imported tsaka yung locally manufactured? And second question, can we say na may mga nanamantala sa drug industry kung bakit napakalaki ng price discrepancies? Kasi like responsible companies wouldn't impose na napakalaking margin. Okay, yung una mong tanong kung imported, basically kasi ang Philippine pharmaceutical market, we are heavily dependent on imports. Itong unang listahan, dahil ito po ay mga mostly patented single source, most of them, if not all of them, are imported. So, mostly from the multinational companies. Ngayon, yung tanong mo na, kaya po ba mataas ang presyo dahil may pananamantalang nangyayari? So, ganito po ang usapan at the global level. Hindi rin po maintindihan ng gobyerno bakit po ang taas ng presyo ng gamot. Merong tinatawag tayong lack of transparency. Kasi sinasabi po ng industriya, kailangan kong bawiin yung aking ginastos para dun sa research ng gamot. Pero nagkaroon ng review, for example, ang World Health Organization dun sa pricing ng cancer drugs, hindi po maipaliwanag kumbaga, hindi tantamount yung presyo ng gamot dun sa actual investment ng R&D. Sobrang taas ng profit. So, that's at the global level. So, kasi nga, naging alert po ito at the World Health Organization level na even the governments are really nagrereklamo po sa taas ng presyo. Hindi na nila mabayaran at through their insurance system. So, hindi nag-iisa ang Pilipinas sa ganyang problema po na bakit po mataas ang presyo ng gamot. That's why we're pushing for price transparency para alam natin saan ba talaga galing yung pagpepresyo. Ito ba ay talagang sa research, sa mga patong, na-stream po nating maintindihan. Pero mami, sa locally, isa yung sa global level, may ganon. Locally, like bakit tayo mas mahal kesa sa ibang bansa? Sinasabi sila na dahil nga may mga mataas ang VAT. Pero ito na nga po, so nag-VAT exemption, nakita rin po namin, nung nag-VAT exemption, nagtaasan din. So, siguro ring pananamantala kasi bakit po magtataas kung nag-VAT exemption? So, tinitignan din po yan ng government. So, meron ding rason na sinasabi nila dahil sa discount. Kaya nga po, in-adjust namin yung formula na kasama na po yung discount policies. Pero hindi rin po katanggap-tanggap na ang isang bansa na katulad ng Pilipinas, so we're not even a high middle income country,
mas mataas pa ang presyo natin compared to European countries, for example. Why are we paying higher prices than richer countries? Okay, thank you very much. So that concludes our press briefing, our press conference on the maximum drug retail price. Thank you very much.